radiasi sing jus, nanti ada ya pola gerak mata. Untuk mengukur ini orang matanya pola geraknya ke arah mana, kanan, kiri, atas, bawah. Terus skin, kulit. Ini kalau kita pengen belajar ketajaman dari visual, campur rasa juga bisa. Skin. Nah, ini ada latihan namanya peripheral vision. Peripheral vision itu berlatih untuk mengenali situasi di sekitar kita, ya, sehingga kita bisa melihat area namanya soft gaze, pandangan lembut, atau central peripheral awareness. Itu dengan cara kita bisa, saya melihat ke sana, tapi saya bisa melihat ke sini. Ilmu kira-kira. Hah? Ilmu kira-kira. Bukan kira-kira, namanya peripheral vision. Nah, contoh gini, saya melihat ke sana, tapi bisa melihat di samping kanan kiri. Tapi sampingnya melihatnya samping kanan kiri itu harus dilihat duluan sebelumnya ya Pak? Enggak, coba aja, coba. Kalian lihat ini ya, kamu lihat satu jarinya. Kamu fokus ke jari kamu, tapi kamu lihat kanan kirinya tanpa melirik ya. Latihannya kayak gini, peripheral vision. Tangannya seperti ini, tetap melihatnya ke depan, terus dibuka kayak gini, tapi melihatnya ke depan terus. Ke depan tuh? Iya, ke sana terus. Tapi ini dua jari ini harus terlihat terus. Nah, di sini. Ini kan saya masih melihat ke depan, tapi masih bisa melihat jari ini. Nah, sampai sejauh mana peripheral vision? Ini masih kelihatan. Masih kelihatan. Ini udah hilang. Ini masih. Nah, ini kelihatan. Di sini nih. Nah. Lihat. Jadi kita kalau menggunakan peripheral vision kita bisa melihat tadi ya soft gaze tadi, pandangan yang lembut. Jadi kalau untuk melatih saya melihat ke sana, tapi saya bisa melihat di bawah. Ini salah satu contoh latihan untuk menajamkan indera visual. Nah, ini panca indera, ada visual, auditory, kinestetik, gustatory, dan olfaktory. Di visual apa yang dilihat, auditory apa yang terdengar, kinestetik apa yang dirasakan, gustatory apa yang dikecap, dan olfaktory apa yang dicium. Contohnya ini, koki mengenal rasa hasil masakannya tanpa harus mencicipin. Contohnya. Oke, ini contoh-contoh latihannya di situ sudah ada. Cara mengkalibrasinya. Dari asumsi dulu gimana? I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.
Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. As you fade away. Like nothing I found, my mind overwhelms. I think that I'm broken, but I hope you can't help. I know I'm not perfect, but some days I feel far more worthless. Baby, you make me feel nervous. If I still have you, I have purpose. It's all worth it. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Itu kayak gitu ekspresi gitu. Terus kalau gini Mas Ryan, kalau Mas Ryan misalnya ini ya, misal punya uang 100 juta terus hilang, apa yang dirasakan? Gimana? Pakai aja saya udah bingung pak. Sama-sama tersenyum ya, tapi kan beda ekspresinya. Maksud dalam hati mungkin beda itu pak. Cuma kalau beneran hilang, itu lebih jelas kan ekspresinya. Dari pangkat. Nah, terus cara boleh gini, Mas Ryan, kamu punya pacar Mas? Punya? Punya pacar ya? Iya. Kalau kamu keinginan pacar, apa yang kamu pikirkan? Ya, mau tanya gitu. Baiklah, Mas, dia sedih, senang apa sedih saat ingat pacarnya? Ganjel gitu. Nah, itu kalibrasi namanya. Oh, Dia sebetulnya enggak suka-suka banget. waduh. Waduh. Gitu caranya. Jadi kita bukan nebak, tapi mengkalibrasi. Itu bisa buat ngecek ya. Kamu kok bisa salah gimana? Bisa kita yang ngomong, oh lagi gini ya? Enggak kan kita ngecek dulu kayak gini. Kamu paling senang ngapain? Jadi saya pengen tahu
wajah senangnya dia itu kayak apa? Untuk buat ukuran pertama. Menanyakan dulu. Iya, kita pancing dulu dengan pertanyaan supaya dia memunculkan perasaan senang. Kalau pada saat perasaan senang itu muncul, ekspresinya kan seperti apa? Ya, ukuran 1. Terus munculkan ukuran 2. Pada saat dia sebel, itu kayak apa? Atau melihat itu kayak apa? Bentuknya. Ya, ekspresinya. Jadi malah kita kan kemarin aja kalibrasi, itu bisa ngukur ini wajahnya kok ikut yang A atau yang B. Nah, setelah udah dapat ukuran nih, senang dan sebel, baru kita tanya, kamu sebetulnya perasaannya ke aku gimana sih? Sambil kita lihat wajahnya. Kalau dia ngomong, aku senang kok sama kamu, tapi wajahnya, ekspresinya seperti sebel, berarti bohong. Kalau kita ngomong, apa kamu bisa berarti ya? Loh, jangan, nggak boleh. Itu konfrontasi namanya. Nggak boleh dikonfrontasi, nanti bertengkar. Kamu nggak percaya gitu. Cukup kita tahu aja, berarti dia nggak percaya. Kalau misalnya misal orang sebel ini sebenarnya dia itu gimana Pak? Pokoknya menduga-duga gitu. Makanya ukurannya harus benar, bikin ukurannya. Kalau menduga kan karena nggak ada ukuran. Harus belajar lagi kan, susah kan. Namanya aja kepekaan. Kepekaan itu harus belajar betul, indrawi. Nggak bisa dijadikan satu justifikasi langsung. Kayak montir mobil, dia bisa peka terhadap mobil yang mau diperbaiki, berapa lama dia belajar? Ya, Itu mobil loh. Manusia lebih unik. Gitu. Ya, gitu ya. Nah, sekarang kita praktekin. Bagaimana sih cara mencari? Kan banyak emosi. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down.
They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored? Udah alamiah, secara alamiah belajar. Cuman kadang ragu dengan apa yang Iya. dia justifikasikan, yang dia sampaikan. Nah, akhirnya khawatirnya tadi ada ya waktu saya apa namanya asumsi. Guys, sekarang praktek Mas Wahyu sama Mas Wahyu sama Serayan mempraktekkan terkait dengan kalibrasi. Tapi nanti langsung kira-kira dipilih dulu lah temanya, pilih dulu mau nyari apa nih, antara senang sedih apa antara semangat dengan males, kan gitu ya. Bisa untuk mencari lawannya. Kan kalau semangat dan males kan beda, ekspresinya juga lain. Nah, yang digunakan pertanyaannya adalah misalnya kita mau mengeksplor malas dan semangat misalnya, ya. Jadi pertanyaan kita kayak gini: kamu kalau pas semangat itu apa yang akan kamu lakukan? Atau apa yang kamu bayang, apa yang kamu pikirkan? Hal-hal yang membuat kamu semangat. Kamu mikirin apa sih yang membuat itu sangat semangat? Jadi ya. Nah, ekspresi ditambah. Terus pertanyaan kedua, apa sih yang membuat kamu paling males banget? Dia mikir, males itu kalau udah dia belum nyelesain aja, kita udah bisa dapat rautnya. Nah, nanti pertanyaannya adalah yang lain. Kamu kalau di rumah itu semangat apa malas? Kalau kayak ini, kalau kamu kalau di rumah gimana? Nanti ekspresinya menunjukkan atau Berarti waktu kita ngobrol biasa itu mesti kita bisa tahu orang yang ngomong dia tuh kayak gimana itu Pak. Bisa kayak cerita gitu kan. Kan kita bisa tahu mungkin dia menceritakannya kayak gini, jadi kayak sebenarnya dia kayak gini gitu tuh tahu. Kalau udah sering ketemu bisa. Kalau kita orang baru ya harus dibuat ukurannya dulu.